Hello dear 8th standard students, welcome to the class, and today I am going to teach you the new chapter of business studies. Business studies is a part of social science. The first chapter of 8th standard is components of business studies. So components of business studies, this is the part 1, okay. Let's get started. So in this chapter you are going to learn the basic aspects of the business studies. So what is business studies that you are going to understand, and also the basic aspects which is involving in business studies like economic activities and its types. So we are going to know about economic activities and its types also. The second one, the different stages involved in evolution of business. The different stages involved in evolution of business. That means what we are seeing presently, the business going on, that the stages it has occurred in the previous days. That means the history of evolution of business means history of business or history of commerce that we are going to learn. And third one, the role of trade and commerce in economic development. The important role of the trade and commerce in economical development also we are going to understand in this. And finally, the development of commerce during 21st century. In 21st century, the development of the commerce also we are going to know about that, okay. In this part of the social science, so in this part of the social science means because the social science, it is a part of social science. Business studies is a part of social science. We learn some basic aspects of business studies. We are going to learn some basic aspects of business studies. ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ economic activities which form the base for all business activities. Economic activities ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ which forms the base for all business activities. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ which form the base for all business activities. Which is the base for business activities means economic activities. So you can see here I have emphasized these words with a blue color font. Why? Because so you have to understand what is economic activity. Unless you don't understand that, you can't understand the chapter, okay, that I am going to teach you further. The term business is derived from the word busy. The term business is a word that is derived. The derived means eravalu paditakkantaddu, that we have taken the word business from the word busy. It is an extract. Business is a word extract of the word busy. Thus business means being busy. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೌಸ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮನೆಯ ಪರಿಕರಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್. Why we need to be satisfied in our daily life? This is very, very important. To be satisfied in our daily life, we need other household requirements also. Yes or no? ನಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಫಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ needy for satisfying in your daily life, okay. So that we meet many of these requirements. So where do we get these all household requirements, our whole things and goods? Where do we get it from? We meet many of these requirements from the shopkeeper. This is very important. We are getting from the shopkeeper ಇಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಫ್ರಮ್ shopkeeper. The shopkeeper gets from the wholesaler. So where does shopkeeper get from? The shopkeeper gets from the wholesaler. Wholesaler ಇಂದ shopkeeper ತಗೊಳ್ತಾರೆ. The wholesaler gets from the manufacturers. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಉತ್ಪಾದಕರು,
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಶಾಪ್ಕೀಪರಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ that we are getting the things from the shopkeeper, and the shopkeeper gets from the wholesaler, and the wholesaler gets from the manufacturer. This is like a cycle. Okay, the shopkeeper, the wholesaler, the manufacturer are doing business, and therefore they are called businessmen because they are busy in their work. They are doing the business, they are doing the busy in the work, that's why they are called businessmen. Already we understood busy means busy, business means being busy, that's why they are in their work, so they are called as businessmen. So we need to understand exactly what it is. Business is an economic activity. So here you have to emphasize the word economic activity. Business, what is business? It is an economic activity. I already told you what is the base of all business activities. Economic activity is the base of all business activity. So that's why business is an economic activity which is related with continuous and regular production and distribution. You should understand what is production and you should understand what is distribution of goods and services. So what are these goods and services? ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ. Because whatever we need, we need it in the type of goods or in the type of service. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you need a pencil, so you are going to buy from the shopkeeper. But whereas services, for example, if you fall in ill, you are going to consult doctor. The doctor is offering his service to you, so that is service, because you need to be satisfied in your life, that's why you need service also as well as goods also. That's why the goods and services are the two types that we need importantly for satisfying human wants. ಮಾನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ? ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಿತರಣೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು? ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಮಾನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸತತ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು whom? Wholesaler. It has to distributed to the wholesaler. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್, ಶಾಪ್ಕೀಪರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶಾಪ್ಕೀಪರಿಂದ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ, ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ wholesaler, and from wholesaler to shopkeeper, from shopkeeper to consumer. If you need a pencil, you are going to consult shopkeeper, not manufacturing. Okay.